San Miguel, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de los Andes peruanos, parece un lugar detenido en el tiempo. Las calles de tierra seca en verano y barro pesado en invierno se enroscaban como serpientes entre casas de adobe con techos de tija rajiza. El aire olía a lina quemada y a tierra húmeda después de las lluvias. Y el sonido del río, un murmullo constante, parece ser el único reloj que marcaba el paso de las horas. La vida allí se regía por las cosechas. Y las campanas de la iglesia, por las ferias de los domingos y las fiestas patronales. Era un sitio donde todos conocen el nombre de todos. Donde las puertas quedaban abiertas y los niños jugaban en la plaza, hasta que el frío de la tarde los empujaba a casa del lunes 16 de mayo de 1994, comenzó como cualquier otro. La escuela primaria, una construcción de paredes encaladas y ventanas azules, bulía con la voz de los niños repitiendo dictados y multiplicaciones. Afuera, en las afueras del pueblo, algunos campesinos cargaban sacos de papa y maíz rumbo al mercado, mientras en el taller mecánico del centro, Huerta sonaba una vieja radio con noticias de Lima. Nadie podía imaginar que ese día sería recordado como el principio de una herida que nunca curaría. Lucito Ramos, de 10 ecos, era un niño inquieto, de ojos oscuros y sonrisa fácil. Vivía con sus padres, Rosa y Mateo, y su hermana menor, Clarita, de 5 ecos, en una casita al final de una calle empinada. Le gustaba el fútbol y tenía una habilidad especial para dibujar animales en las páginas de su cuaderno. Aquella tarde salió de clases con el cuaderno bajo el brazo, y la bufanda roja que su madre le había tejido, despidiéndose de sus amigos con un grito alegre. Tenía por delante una caminata de 15 minutos hasta su casa, un trayecto que había recorrido cientos de veces, incluso solo. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, teniendo el cielo de naranja y violeta. Rosa, en casa, lo esperaba con una olla de sopa de quinoa humante, convencida de que en pocos minutos escucharía los pasos apresurados de su hijo subiendo la pendiente. Pero esos pasos nunca llegaron. A las 5 de la tarde, Rosa comenzó a inquietarse. Miró varias veces por la ventana. A las 6, cuando la luz empezaba a desvanecerse, Mateo dejó su taza de café sobre la mesa y salió a buscarlo. Preguntó a los vecinos. Revisó los campos detrás de la escuela. Camino hasta el río. Nadie lo había visto desde que salió de clases. La oscuridad cayó rápido y con ella un silencio extraño, más denso que de costumbre. Rosa no durmió. Y esa noche se quedó junto a la ventana, envuelta en una manta, mirando el camino vacío, convencida de que en cualquier momento vería aparecer la silueta de el sitio al amanecer del día siguiente. Fueron a la comisaría. El sargento, un hombre con barriga prominente, bigot ralo y olor a tabaco, los recibió sin levantar la vista de unos papeles. Seguramente, está con amigos, dio. Volverá. Rosa, con la voz temblorosa, se negó a aceptar esa respuesta. Mi hijo nunca se queda fuera sin avisar. Algo le pasó. El sargento anotó un par de datos en un cuaderno viejo, manchado de café, y les aconsejó esperar 48 horas antes de alarmarse de más. La indiferencia en su voz fue un golpe más duro que el frío de la mañana. Los Ramos no esperaron. Reunirán a vecinos y recorrieron los senderos que se abrían entre las laderas. Buscaron en los campos de papa. Inspeccionaron las minas abandonadas que salpicaban las afueras.
Nadie encontró nada. Esa noche, Rosa sintió que el silencio de la montana se volvía insoportable. Como si el aire mismo pesara más. Como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. 3 días después, el miedo dejó de ser un asunto de una sola familia. Otro niño desapareció. Juanito Woman, de Huancecos. Salió de la escuela un jueves por la tarde y nunca regresó. El patrón era inquietante. Ambos habían desaparecido a plena luz del día, a la salida de clases en lugares donde siempre había gente. Pero la policía repitió el mismo discurso. Seguro se escapó. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían haber visto una camioneta blanca estacionada cerca del campo de fútbol, con 2 hombres desconocidos que ofrecían dulces a los niños. Otros juraban que, en la carretera hacia el campamento minero, se escuchaban llantos infantiles. Al caer la noche, nadie tenía pruebas, solo susurros. Y en San Miguel, un susurro podía ser tan peligroso como una acusación directa. Para finales de julio, 5 niñas habían desaparecido, todos entre 8 y 13 años. Las madres comenzaron a acompañar a sus hijos a la escuela y a recogerlos a la salida. Las familias organizaron vigilias en la plaza central, encendiendo velas y sosteniendo fotos enmarcadas de los pequeños. La iglesia ofreció rezos, pero el párroco advirtió que no se podía acusar sin pruebas. Las miradas en el pueblo se llenaron de desconfianza, no solo hacia extranjeros, sino también entre vecinos el gunos padres. Afirmaban haber visto patrullas rondando cerca de los lugares de las desapariciones. Pero los agentes negaban cualquier relación. Otros decían que habían escuchado nombres de ciertos oficiales mencionados en voz baja, como si fueran parte de algo más grande. El miedo se instaló como un hus permanente. En una tarde especialmente fría de agosto, Rosa Ramos, con la voz quebrada, habló con un periodista local. Aquí nos están robando a los hijos. Y los que deberían cuidarnos miran hacia otro lado. Aquella frase apenas apareció en una pequeña nota del periódico regional. Nadie en Lima prestó atención. En las oficinas del gobierno, San Miguel no existía. Pero para quienes vivían allí, el infierno ya se había abierto. Al último día que alguien vio a Lucido, lavaba su bufanda roja. Y esa bufanda nunca apareció. Para Rosa, aquel pedazo de lana era último hilo que la unía a su hijo. Ecos después, lloraba que an podía sentir su calor en las manos y, que lloraba los ojos, escuchaba la risa de su niño mezclada con el murmullo del viento andino. En 1994, San Miguel aprendió que las montañas no solo guardan minerales, también esconden secretos. Y algunos de esos secretos, como el paradero de sus hijos, estaban destinados a permanecer enterrados por mucho tiempo. Entre mayo y agosto de 1994, el nombre de San Miguel comenzó a mancharse con un rumor que nadie quería escuchar en voz alta. Los niños estaban desapareciendo. Y nadie hacía nada para detenerlo. Tras la pérdida de Lucido Ramos y Juanito Woman, la gente quería creer que se trataba de casos aislados, accidentes, quizá alguna travesura infantil. Pero el tercer caso terminó con cualquier ilusión. Fue el 11 de junio cuando se perdió el rostro de Maribel Torres de Nuvecos. Había ido a la tienda a comprar harina para su madre y no regresó. La bolsa de tela que lavaba apareció tirada junto a una zanja a 2 calles de su casa. No había huellas, ni testigos. Ni explicación.
La policía luego horas después revisó el lugar por encima y se marcó sin levantar un acta formal. En apenas 3 meses, 12 familias vivirían la misma pesadilla. Algunos niños desaparecieron de camino a casa, otros en medio demandados sin silos, otros incluso mientras jugaban a la vista de todos. El patrón era desconcertante, siempre al final de la tarde, siempre en zonas donde podían ser vistos, siempre sin testigos que dieran una versión clara. El miedo comenzó a modificar la vida diaria. Las calles quedaban vacías antes de que cayera el sol. Las madres, incluso aquellas que antes dejaban a sus hijos correr por la plaza, ahora los mantenían a su lado como si de un segundo a otro pudieran esfumarse. El mercado perdió su bullicio y la escuela redujo las actividades vespertinas. San Miguel se estaba encogiendo, como si todo el pueblo intentara esconderse de algo que nadie sabía nombrar. Las reuniones vecinales comenzaron en la casa comunal. Allí, padres y madres intercambiaban información, recortes de periódico, testimonios fragmentarios. Se habló de la camioneta blanca que algunos habían visto en más de una ocasión. Una mujer juró que la había visto estacionada cerca del camino viejo a la mañana, con el motor encendido y las luces apagadas. Cuando intentó acercarse, el vehículo arrancó dejando una nube de polvo tras de sí. En una de esas reuniones, un hombre de mediana edad, tímido y con voz baja, dio haber escuchado gritos infantiles provenientes de una bodega abandonada a las afueras del pueblo. La policía, avisada de inmediato, llegó al lugar una hora después. Encontraron la puerta cerrada con candado y al forzarlo, descubrieron que dentro no había más que calles viejas y telarañas. El hombre fue objeto de burlas y la historia se archivó como alarma falsa. Pero lo que más inquietaba eran las coincidencias, con una serie de desapariciones ocurridas ecos atrás en el distrito vecino de Santa Lucia. En aquel entonces, se culpó a bandas dedicadas al trabajo forzado infantil en campamentos mineros ilegales. La investigación se cerró sin detenidos y los casos quedaron en el olvido. A mediados de julio, un campesino llamado Evaristo Quispe afirmó haber visto a 2 policías conversando con un grupo de hombres, junto a la famosa camioneta blanca. Según su relato, estaban a pocos metros de un sendero que conduce a una mina en desuso. Cuando Evaristo intentó acercarse, uno de los uniformados le gritó que se marcara por su propio bien. A la semana siguiente, Evaristo se negó a repetir la historia. Decía que no recordaba bien y evitaba cualquier conversación. Sobre el tema, los padres empezaron a notar algo extraño. Cada vez que organizaban una búsqueda o una vigilia, patrullas de la policía rondaban cerca, pero no para ayudar, sino para vigilar. Había miradas duras, advertencias veladas. Algunos vecinos recibieron visitas nocturnas, hombres desconocidos, golpeaban la puerta y les decían que dejaron de meterse donde no los llamaban. Rosa Ramos, que ya había pasado casi 2 meses sin noticias de Lucido, comenzó a sospechar que no se trataba de simples criminales. Esto no es un hombre que roba niños por locura, decía en las reuniones. Esto es algo grande, algo organizado, y aquí hay gente con uniforme metida en esto. Sus palabras no gustaban a todos. Algunos creían que acusar sin pruebas solo traería problemas, pero Rosa no tenía miedo. No después de perder su identidad, la tensión creció hasta el 3 de agosto, cuando desaparecieron 2 niños en el mismo día, Pedro Landa, de 12 años, y su prima Ana María, de 8.
Habían ido a dejar un mensaje a la casa de un tío en la parte alta del pueblo. Un vecino vio como pasaban frente a la cancha de fútbol. Menudos después, ya no estaban. Es doble golpe seguido a San Miguel. Incluso cuando antes calaban. Comenzaron a hablar de secuestros, de redes, de gente podera ciudad el alcalde, presionado por la comunidad, convocó a una reunión extraordinaria. Prometió que pediría refuerzos policiales de la capital provincial, y que nadie descansaría hasta encontrar a los responsables. Pero muchos notaron como, en el momento de pronunciar esas palabras, el alcalde evitaba cruzar la mirada con el jefe de la comisaría, sentado a su lado. En esos 3 meses, San Miguel dejó de ser el pueblo que era. Ya no se escuchaban risas infantiles en la plaza, ya no se veían partidos improvisados de fútbol en el campo. Las noches eran más oscuras, las conversaciones más cortas, y el silencio más espeso. Algo o alguien estaba cazando a los niños, y parecía moverse con una libertad inquietante, protegido por un muro invisible que en las autoridades en la ley parecían dispuestos a derribar. El verano de 1997 llegó con una mezcla de calor sofocante y una sensación de pesadez que parecía haberse instalado para siempre en San Miguel. Habían pasado más de 3 años desde las primeras desapariciones, y el pueblo, aunque cambiado para siempre, seguía atrapado en un silencio doloroso. Los niños que inquietaban eran vigilados con celo por sus padres, y la escuela apenas funcionaba en su horario normal. Pero lo peor no era la ausencia de risas, sino la ausencia de respuestas. La policía seguía sin avanzar en las investigaciones, y las promesas de justicia se habían convertido en meras palabras al viento. Fue en una tarde de finales de agosto, cuando un grupo de trabajadores contratados para limpiar un camino hacia una antigua mina a varios kilómetros de San Miguel, hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia del pueblo para siempre. Mientras retiraban escombros y maleza, uno de ellos, un joven llamado Ricardo, tropezó con un objeto enterrado en la tierra blanda, un pequeño zapato de niño, cubierto de barro y hojas secas. Al principio, pensaron que se trataba de basura o de un olvido de alguien caminante. Pero al seguir cavando alrededor, encontraron restos osseos humanos, mezclados con fragmentos de ropa y otros objetos personales. El corazón de Ricardo latía con fuerza mientras la llamaba a sus compañeros. Y luego a las autoridades, la noticia corrió rápido. En pocas horas, la zona fue acordonada y luego un equipo forense desde la capital provincial. Las excavaciones confirmaron la terrible realidad. Se trataba de un pequeño cementerio clandestino, con al menos 7 cuerpos de niños enterrados de manera clandestina. Entre los restos, encontraron la bufanda roja que Rosa Ramos había buscado incansablemente durante años. El hallazgo sacudió a San Miguel hasta sus cimientos. La comunidad, que hasta entonces había vivido con miedo y resignación, se unió en un grito colectivo de dolor y indignación. Las autoridades no tuvieron más opción que abrir una investigación formal, aunque muchos sospechaban que las redes de corrupción y complicidad seguían tan fuertes como siempre. La prensa nacional legó en masa, y por primera vez, la historia de San Miguel y sus niños desaparecidos se volvió un tema de interés público. Sin embargo, el ambiente en el pueblo se volvió aún más tenso. Los familiares de las víctimas denunciaron amenazas y actos de intimidación. Algunos testigos que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar, pero la mayoría temía por sus vidas,
Entre las voces que emergieron, destacó la de Patricia Herrera, una maestra de la escuela primaria, que había perdido a su sobrino en las desapariciones. Patricia comenzó a recopilar testimonios y a organizar grupos de apoyo para las familias, desafiando abiertamente a las autoridades locales. Su valencia le valió enemistades poderosas, pero también el respeto de muchos en la comunidad. Las investigations revelaron que los cuerpos pertenecen a niños desaparecidos entre 1994 y 1996, confirmando que el horror había continuado mucho más tiempo del que se pensaba. Además, surgieron indicios de que algunas figuras dentro de la policía local y funcionarios del municipio podrían haber estado involucrados o, al menos, encubriendo la verdad. En los meses siguientes, la atención nacional llevó a la creación de una comisión especial para investigar los crímenes en San Miguel. Varios oficiales fueron suspendidos y algunos arrestados. Sin embargo, la mayoría de los casos quedaron sin resolver, y muchos temían que los verdaderos culpables siguieran libres gracias a la protección de poderosos intereses. Para Rosa Ramos, el hallazgo fue agridulce. Por fin tenía pruebas de lo que siempre había sospechado, pero el dolor de saber dónde y cómo había muerto su hijo era insoportable. En privado, ella solía tocar la bufanda roja, ahora guardada en una caja de madera, y llorar en silencio. San Miguel quedó marcado para siempre por aquel verano de 1997. El pueblo que alguna vez fue alegre y unido había cambiado para siempre. Pero también había nacido en sus calles una semilla de lucha y resistencia, una promesa silenciosa de que la verdad saldría a la luz sin importar el tiempo que tomara y los obstáculos que se presentaran. La conmoción causada por el hallazgo de los cuerpos en la montaña sacudió a San Miguel hasta lo más profundo de sus cimientos. Pero lo que parecía el principio de la verdad también fue el inicio de una batalla titánica contra fuerzas invisibles, pero poderosas. La creación de la Comisión Especial para la Investigación de las Desapariciones Infantiles fue recibida con esperanza por las familias. Pero pronto la realidad les mostró que el enemigo era mucho más grande y complejo de lo que imaginaban. Desde los primeros días, los investigadores chocaron contra un muro de silencio y amenazas. Testigos que habían dado testimonios firmes comenzaron a retractar sin explicación aparente. Otros sufrieron accidentes accidentales o desaparecieron sin dejar rastro. En varias ocasiones, las familias recibieron llamadas telefónicas anónimas con advertencias veladas, diciendo buscar o les pasara lo mismo. La policía local parecía más interesada en controlar a la comunidad que en encontrar a los culpables. El epicentro de esta red corrupta era el capitán Ramón Medina, jefe de policía de San Miguel. Medina tenía un largo historial de denuncias por abuso de autoridad, negligencia y vínculos con actividades ilícitas, pero siempre había logrado mantener su puesto gracias a sus conexiones políticas y económicas. La minería ilegal en la región, con sus redes clandestinas y mano de obra explotada, estaba estrechamente ligada a su círculo de influencia. Durante la investigación, se descubrió que documentos oficiales habían sido manipulados, actas de desaparición de los archivos, informes falsificados, y órdenes de allanamientos que nunca se ejecutaron. El equipo de la Comisión Especial encontró registros de llamadas entre oficiales de policía y supuestos intermediarios de redes de trata infantil, que operaban bajo el amparo de empresarios mineros y funcionarios locales. Una noche, Patricia
Herrera, la maestra y activista que se había convertido en la voz de las familias, recibió un sobre anónimo en la puerta de su casa. Dentro había fotografías borrosas, grabaciones de audio y documentos con listas de nombres que vinculaban a policías, funcionarios municipales y empresarios con la desaparición y asesinato de los niños. El contenido era un mapa detallado de una red de corrupción y complicidad que protegía a los culpables y la respuesta a estas revelaciones fue rápida y violenta. Patricia comenzó a ser seguida por vehículos desconocidos, recibió llamadas anónimas con amenazas de muerte, y una noche encontraron pintadas en las paredes de la escuela donde trabajaba que decían, "Calat o desaparecerás". Sin embargo, lejos de amedrentarse, ella multiplicó sus esfuerzos, organizando reuniones, conferencias de prensa y grupos de apoyo para las familias. Mientras tanto, la Comisión Especial sufría sabotajes internos. Miembros con integridad y experiencia fueron removidos de sus cargos y reemplazados por funcionarios con conflictos de intereses, ralentizando el avance de las investigaciones y dando espacio a que los implicados en la red se reorganizaron para protegerse mutuamente. Las sesiones de la comisión se veían plagadas de discusiones estiles y obstrucciones burocráticas que hacían imposible avanzar. Las familias de las víctimas, cansadas de la inacción y la corrupción, comenzaron a organizar protestas masivas en la plaza central de San Miguel. Sus voces, inicialmente ignoradas, se convirtieron en un coro potente que exigía justicia y transparencia. Sin embargo, las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por la policía, quienes actuaban bajo órdenes de los mismos funcionarios corruptos. Hubo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la difusión de campañas de desinformación para desprestigiar a los manifestantes. En medio de este oscuro panorama, apareció Daniel Rojas, un periodista de la capital provincial enviado por un importante medio nacional para investigar el caso. Sus reportajes destaparon la magnitud de la corrupción, exponiendo públicamente los nombres de implicados y las conexiones entre la policía, políticos y empresarios mineros. Sin embargo, la violencia de Daniel también le costó caro. Fue objeto de campañas de difamación, amenazas veladas y persecuciones que pusieron en riesgo su vida y la de su familia. La red de corrupción que se tejió en torno a las desapariciones era mucho más profunda y amplia de lo que se sospechaba. No se trataba solo de actos individuales de negligencia o maldad, sino de un sistema organizado y estructurado donde el silencio y la complicidad eran las reglas fundamentales. La minería ilegal, el tráfico de personas y la protección de intereses económicos poderosos eran las piezas claves que mantenían la red intacta. A pesar de la opresión, las familias de San Miguel se mantuvieron unidas, alimentadas por el dolor, la esperanza y la convicción de que la verdad debía salir a la luz. Sabían que enfrentaban enemigos poderosos y peligrosos, pero también entendían que la justicia era la única forma de honrar la memoria de sus hijos y de recuperar la dignidad perdida. En el trasfondo de esta lucha, el pueblo de San Miguel comenzó a cambiar. El miedo dio paso a la resistencia, la resignación a la organización. Las voces anti-silenciadas se hicieron escuchar con fuerza y claridad, rompiendo décadas de silencio y oscuridad. El aire en San Miguel se volvió más denso con la llegada del otoño de 1998. 3 ecos habían pasado desde el macabro hallazgo en la montana, y la comunidad elevaba el peso del dolor en cada mirada. Pero a pesar de los esfuerzos de
La red corrupta per silenciar la verdad, la prisión creciente de la comisión especial, y la insistencia de las familias y periodistas, comenzaban a resquebrajar es muro de impunidad. Dat la primera gran victoria, luego inesperadamente, una madrugada de septiembre. En un operativo conjunto coordinado por fuerzas federales, policías locales y agentes de la comisión especial, el capitán Ramón Medina fue arrestado en su casa. Las cámaras capturaron la escena. Medina, con el rostro enderezado, rodeado por oficiales que le leían sus derechos. Su arresto conmocionó al pueblo y a toda la provincia. Las pruebas reunidas contra Medina eran abrumadoras. Registros de llamadas que lo vinculaban directamente con intermediarios de redes de explotación infantil, documentos falsificados, testimonios de ex-oficiales que confirmaban su participación en encubrimientos, y evidencia física obtenida de una serie de alineamientos en propiedades vinculadas a él y sus aliados. Pero el arresto de Medina no fue un hecho aislado. En los meses siguientes, una serie de detenciones siguió, alcanzando a varios oficiales de policía, funcionarios municipales, y hasta empresarios mineros sospechosos de financiar o proteger las redes criminales. Cada nuevo arresto parece abrir una puerta más en el oscuro entramado de corrupción que durante años había protegido a los responsables. En medio de estos acontecimientos, las familias de las víctimas comenzaron a sentir que la justicia, aunque tardía, estaba en marcha. Se organizaron vigilias para apoyar a los investigadores y recordar a los niños desaparecidos. Las marchas volvieron a llenar la plaza central, esta vez con un aire de esperanza contenida pero palpable. Sin embargo, la queda de los cómplices no estuvo exenta de peligros. Amenazas directas a los investigadores y a las familias continuaron. Y algunos de los detenidos intentaron negociar su libertad ofreciendo información parcial, buscando reducir sus condenas a cambio de traicionar a otros implicados. Estas maniobras complicaron aún más el proceso judicial, obligando a la comisión a equilibrar la urgencia de obtener confesiones con la necesidad de mantener la integridad del caso. Una de las figuras más relevantes en este proceso fue Patricia Herrera, cuya valencia y perseverancia le valieron convertirse en testigo clave contra varios implicados. Sus testimonios y documentos recopilados fueron fundamentales para desmontar la estructura criminal, a pesar de las múltiples intimidaciones que enfrentó durante el juicio. Además, el periodista Daniel Rojas continuó exponiendo la corrupción desde los medios, dando voz a las víctimas y manteniendo la presión pública. Su trabajo investigativo fue reconocido a nivel nacional e internacional, y contribuyó a que las autoridades no pudieran ignorar la magnitud del caso. La lucha por justicia en San Miguel se convirtió en un símbolo nacional contra la corrupción y la impunidad. El caso atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos, y generó debates sobre la necesidad de reformas profundas en las fuerzas policiales y judiciales. Pese a los avances, muchos sabían que el camino aún era largo. El poder detrás de la red de corrupción no desapareció con las primeras detenciones. Había estructuras que seguían funcionando en las sombras, y la protección de ciertos sectores hacía que la vigilancia y la denuncia continuaron siendo vital y la comunidad de San Miguel, aunque marcada por el sufrimiento, mostró una fuerza renovada. Las familias, la escuela, los líderes civiles y los medios formaron una alianza que buscaba no solo castigar a los culpables, sino también construir un futuro donde los niños pudieran crecer sin miedo. El juicio contra Medina y sus cómplices
Fu seguido con atención el país. Testigos valientes. Pruebas contundentes y la presión social lograron que varios de los implicados recibieran condenas ejemplares. Para muchas familias fue un paso fundamental para encontrar algo de paz. No obstante, la memoria de los niños desaparecidos y asesinados en San Miguel nunca sería barata. Sus nombres quedaron grabados en placas en la plaza central y en el corazón de un pueblo que aprendió, a un alto costo, el valor de la justicia y la verdad. El inicio del juicio contra el capitán Ramón Medina y sus cómplices fue recibido con una mezcla de esperanza y temor en San Miguel. Durante ecos, la comunidad había vivido entre el silencio impuesto por el miedo y la impunidad que parece infinita. Pero ahora, en las salas del tribunal, la verdad comenzaba a emerger con fuerza, confrontando directamente a aquellos que durante tanto tiempo habían manipulado el sistema para proteger sus intereses oscuros. Desde las primeras audiencias, quedó claro que no sería un juicio común. La fiscalía presentó un caso meticuloso y respaldado por evidencias que estremecen, grabaciones secretas que capturban conversaciones entre oficiales y funcionarios conspirando para encubrir desapariciones, documentos oficiales alterados, que modificaban fechas y datos para borrar evidencias, testimonios de antiguos policías que, arrepentidos, decidieron romper el código de silencio y declarar en contra de sus superiores. Y la conexión irrefutable entre los cuerpos encontrados en la montana y los niños desaparecidos de San Miguel. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue cuando Patricia Araya tomó la palabra. Su voz, a veces entrecortada por la emoción, contó la historia de sus sobrinos, de los niños de San Miguel, de las amenazas que enfrentaron las familias y la resistencia inquebrantable que mantuvieron. Patricia no solo presentó pruebas, sino que encarnó la lucha de una comunidad que se negaba a ser silencio. Al periodista Daniel Rojas aportó desde otra trinchera. Su testimonio reveló cómo las investigaciones periodísticas habían sacado a la luz la trama de corrupción, los intentos de ocultar la verdad y las amenazas personales que sufrió. Su violencia contribuyó a generar una presión mediática fundamental para que las autoridades no pudieran frenar el proceso de la defensa. Por supuesto, no se quedó atrás. Sus abogados intentaron desacreditar a los testigos, cuestionar la validez de las pruebas y sembrar dudas sobre la imparcialidad del tribunal y la comisión especial. Buscaron dividir a las familias, sembrar conflictos internos y presentar a los acusados como víctimas de una persecución política. Sin embargo, cada intento fue enfrentado con la unidad y la convicción de las víctimas y sus aliados. Durante el juicio, la desaparición de un testigo clave causó conmoción y miedo en la comunidad. La presión sobre quienes denunciaban la corrupción y los crímenes era evidente, y quedó claro que, a pesar de las reformas incipientes, el poder de la red criminal ejerce sombra sobre el proceso. Paralelamente, el gobierno provincial inició una serie de reformas estructurales para fortalecer la transparencia y la justicia. Se crearon unidades especializadas en la investigación de desapariciones y delitos vinculados a la corrupción y la trata de personas. Se establecieron mecanismos legales para la protección de denunciantes y testigos. Y se implementaron protocolos claros para la atención integral a víctimas y sus familias. Estas reformas también incluyeron la capacitación de las fuerzas policiales en derechos humanos y procedimientos investigativos, así como la creación de órganos de control independientes,
Encargados de supervisar las actuaciones de autoridades y funcionarios públicos. La comisión especial, que inicialmente fue creada como una respuesta temporal, se transformó en una entidad permanente, con autonomía y recursos suficientes para intervenir en casos similares en toda la provincia, los cambios comenzarán a impactar positivamente el sistema judicial y policial, no solo en San Miguel sino en otras regiones, generando un precedente para la corrupción y la impunidad. Casos que antes se habían archivado o ignorado comenzarán a ser reabiertos, y los mecanismos de supervisión contribuirán a frenar abusos y negligencias. En el ámbito comunitario, San Miguel experimentó una lenta pero constante recuperación. Las escuelas implementaron programas de educación en derechos humanos, prevención de la violencia y participación ciudadana. Se promovieron espacios de diálogo y encuentro donde la comunidad pudo compartir su dolor, su resistencia y sus esperanzas. Para apoyar a las familias afectadas, se fundó la Fundación Niños de San Miguel, cuya misión fue ofrecer asistencia psicológica, asesoría legal y programas educativos. La Fundación también desarrolla campañas de sensibilización a nivel nacional, buscando mantener viva la memoria de los niños desaparecidos y fomentar un compromiso colectivo contra la corrupción y la violencia. Finalmente, el juicio culminó con sentencias ejemplares para Ramón Medina y varios de sus cómplices, enviando un mensaje claro y contundente sobre la capacidad de la justicia para prevalecer ante la corrupción. Sin embargo, el proceso también dejó en evidencia que la lucha era solo el comienzo de un camino largo y complejo para garantizar la integridad y la transparencia en las instituciones. La experiencia de San Miguel se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando a toda la sociedad que la verdad y la justicia requieren valencia, unidad y perseverancia. La memoria de los niños desaparecidos no solo honra su recuerdo, sino que impulsa la construcción de un futuro donde la dignidad y los derechos humanos son la base de toda comunidad. Tras la culminación del juicio y la caída de los principales responsables, la comunidad de San Miguel enfrentó un desafío mayor: la sanación profunda de las heridas que la tragedia había dejado en el alma colectiva del pueblo. La justicia había sido impartida, pero el vacío dejado por la pérdida de los niños desaparecidos y asesinados seguía siendo un dolor latente, una herida abierta que necesitaba atención, cuidado y memoria. Fue en ese contexto que nació la Fundación Niños de San Miguel, un espacio creado por las familias, activistas, educadores y aliados comprometidos con el compromiso de transformar el dolor en acción y esperanza. La Fundación no solo se propuso brindar apoyo psicológico y legal a las familias afectadas, sino también fomentar la educación en derechos humanos, promover la participación ciudadana y construir una memoria colectiva que resistirá el paso del tiempo y la amenaza del olvido. Los primeros ecos fueron de arduo trabajo, en medio de emociones encontradas y numerosos retos. La Fundación ofreció atención integral a quienes han sufrido las secuelas del trauma, talleres de terapia grupal, asesoría legal para acompañar los procesos judiciales y espacios de encuentro, donde las familias podían compartir sus experiencias, fortalecer lazos y encontrar consuelo en la solidaridad. Estos grupos se convirtieron en un refugio emocional para muchos, un espacio donde el dolor se transformaba en fuerza y el silencio en palabra. Sin embargo, la Fundación comprendió que la memoria colectiva era la clave para que la historia de
San Miguel no se repitiera, ni se olvidara. Por ello, emprendió proyectos culturales y educativos que involucran a toda la comunidad. Se organizaron actos conmemorativos anuales, exposiciones fotográficas que mostraban la historia de los niños y sus familias, charlas en escuelas y centros comunitarios, y la producción de materiales audiovisuales que documentaban la lucha por la justicia. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la creación de un memorial en la plaza central de San Miguel, un lugar simbólico y sagrado, donde los nombres de los niños desaparecidos quedaron grabados en placas de piedra. El memorial fue diseñado con la participación de artistas locales y las familias, incorporando elementos que representaban la esperanza, la resistencia, y el amor que seguía vivo. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde cada año se realizaban ceremonias en memoria de los niños, fortaleciendo el compromiso social y emocional con la causa. En paralelo, la Fundación impulsó campañas de sensibilización a nivel regional y nacional, con la misión de que el caso de San Miguel trascendiera las fronteras del pueblo, y se convirtiera en un referente para otras comunidades afectadas por la desaparición forzada y la corrupción. Establecieron alianzas con organizaciones de derechos humanos, universidades, medios de comunicación y organismos internacionales, desarrollando seminarios, talleres, documentales y publicaciones que difundían el mensaje de justicia, memoria y prevención. Dentro de San Miguel, la Fundación colaboró estrechamente con las escuelas locales para implementar programas educativos enfocados en la prevención de la violencia, la promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana. Estos programas buscaban formar a las nuevas generaciones en valores de respeto, empatía y compromiso social, brindándoles herramientas para reconocer y denunciar situaciones de riesgo, y construir una cultura de paz. La Fundación Niños de San Miguel también se convirtió en una voz activa en la arena política, participando en foros nacionales, dialogando con autoridades y proponiendo reformas legales para fortalecer la protección de víctimas y denunciantes. Su influencia contribuyó a la creación de leyes más estrictas contra la corrupción y la impunidad, así como a la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección integral de la infancia. Con el paso del tiempo, la comunidad de San Miguel comenzó a experimentar una transformación profunda. El miedo y la desconfianza que durante años habían paralizado a sus habitantes dieron paso a la solidaridad, la participación activa y el sentido de pertenencia. Las calles, que antes se asociaban con dolor y pérdida, se llenaron nuevamente de vida. Los niños volvieron a jugar en las plazas. Las escuelas se convirtieron en espacios de aprendizaje y diálogo, y las familias encontraron en la unión una fuente renovada de esperanza. No obstante, la Fundación y la comunidad eran conscientes de que la lucha contra la corrupción y la violencia era un proceso constante y desafiante. Las estructuras que permitieron que la tragedia ocurriera no desaparecieron de la noche a la mañana. Por ello, mantuvieron su vigilancia, su trabajo educativo y su compromiso social, asegurándose de que la memoria no solo fuera un acto de recuerdo, sino también una herramienta activa para la prevención y la justicia. El legado de la Fundación Niños de San Miguel trascendió las fronteras del pueblo, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para otras regiones y países. Su historia fue compartida en conferencias internacionales, festivales culturales y encuentros de derechos humanos, mostrando cómo la memoria colectiva, el apoyo comunitario y la acción política
pueden ser poderosos instrumentos para enfrentar la injusticia. La tragedia que marcó a San Miguel se transformó en una semilla de cambio y resiliencia. Las familias que sufrieron lo inimaginable encontraron en la unión, la memoria y lacha un sentido profundo, y el pueblo entero se levantó con la firme convicción de que la verdad, la justicia y la solidaridad son los cimientos indispensables para construir un futuro digno y pacífico. Aunque el juicio contra Ramón Medina y sus cómplices culminó con sentencias ejemplares, y las primeras reformas comenzaron a implementarse, la realidad de San Miguel seguía siendo compleja y desafiante. La corrupción no desaparece de la noche a la mañana, y la violencia quedó erradicada. La comunidad enfrentaba un nuevo reto: reconstruir un tejido social fracturado y hacer frente a las sombras que amenazaban con resurgir. Fue entonces cuando emergió con fuerza un movimiento de resistencia ciudadana que simbolizó la esperanza y la voluntad de un pueblo que se negaba a ir de San Miguel, que desde su creación había brindado apoyo a las familias y promovido la memoria, se consolidó como el epicentro de esta resistencia. Pero la fundación no actúa sola. A medida que la comunidad recuperaba la voz, múltiples organizaciones grupos de jóvenes, líderes comunitarios y activistas nacionales y internacionales, se sumaron a un esfuerzo conjunto para fortalecer la vigilancia ciudadana, denunciar las injusticias y exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Este movimiento ciudadano se caracteriza por su diversidad y energía. Jóvenes que alguna vez fueron víctimas indirectas de la violencia, estudiantes, profesores, artistas, trabajadores y campesinos unieron sus fuerzas para recuperar la confianza perdida en las instituciones y construir una nueva cultura basada en el respeto, la solidaridad y la justicia. En particular, los jóvenes jugarán un papel crucial en este nuevo amanecer de San Miguel. Inspirados por la memoria de las víctimas y las historias de resistencia de sus familias, comenzarán a organizar colectivos culturales, deportivos y social que canalizaban su energía y creatividad en proyectos que fortalecen el sentido de comunidad y previenen la violencia. A través de la música, la danza, el teatro y el arte, expresaban sus vivencias y promovían valores de paz y convivencia. Una iniciativa emblemática fue la creación de centros comunitarios, donde niños y adolescentes podían participar en talleres de arte, música, teatro y deportes, aliados de las calles y de los riscos que las amenazas de antago habían generado. Estos espacios además ofrecen asesoría psicológica y apoyo educativo, contribuyendo al desarrollo integral de la infancia y juventud local, y fomentando una cultura de paz y participación ciudadana, el compromiso de la comunidad y el impulso de estos proyectos sociales fueron fundamentales para consolidar un ambiente más seguro y esperanzador. Pero, paralelamente, las autoridades enfrentaron retos significativos para garantizar la aplicación efectiva de las reformas y el fortalecimiento institucional. No faltaron resistencias internas y sabotajes de grupos que se beneficiaban de estructuras corruptas de la presión social y la vigilancia activa de la población fueron decisivas para mantener la ruta de las transformaciones. Se fortalecieron las instituciones responsables de combatir la corrupción, la impunidad y la violencia, y se promovió la cooperación interinstitucional entre organismos judiciales, policiales y social para mejorar la respuesta frente a nuevas amenazas.
Además, la colaboración internacional aportó recursos, conocimientos y experiencias para fortalecer los procesos locales. Expertos en derechos humanos, justicia transicional y fortalecimiento institucional, brindaron capacitaciones, asesorías y acompañamiento técnico que contribuyeron a consolidar la autonomía y la eficacia de los órganos de control y supervisión, en la memoria y el reconocimiento a las víctimas, continuaron siendo elementos centrales para San Miguel. La Plaza Central, con su memorial y sus ceremonias anuales, se mantuvo como espacio sagrado donde la comunidad renovaba su compromiso de justicia y dignidad. Estas ceremonias no solo honraban la memoria de los niños desaparecidos, sino que reforzaban el tejido social y la identidad colectiva, recordando que la justicia es una tarea de todos y todas. El caso de San Miguel Fronteras y se convirtió en inspiración para otras comunidades afectadas por la violencia y la corrupción. En América Latina, se establecieron redes regionales de colaboración que facilitaron el intercambio de estrategias, recursos y apoyo mutuo, fortaleciendo así un movimiento continental contra la impunidad y la injusticia. Este nuevo amanecer representó, en esencia, un renacer colectivo. La tragedia y la injusticia no lograron quebrantar el espíritu del pueblo. Por el contrario, impulsaron una transformación profunda basada en la conciencia de derechos, la participación activa y la convicción de que la lucha por la justicia y la dignidad es un proceso constante y compa, rtido y, mientras se cerraba un capítulo doloroso, se abrían innumerables caminos hacia la transformación social. La historia de San Miguel se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia, para confiar en la capacidad de las comunidades para cambiar su destino, demostrando que la verdad y la justicia son conquistas diarias que exigen coraje, unidad y perseverancia. A medida que el tiempo avanzaba, el impacto del caso de San Miguel trascendía los límites del pueblo, y se convirtió en un símbolo para toda la región y más allá. La historia de los niños desaparecidos, la corrupción desenmascarada y la tenacidad de sus familias y la comunidad inspiraban a cientos de personas a nivel nacional y internacional. Pero, junto con el reconocimiento, surge un desafío fundamental: asegurar que aquel legado de resistencia, justicia y memoria se mantuviera vivo y efectivo frente a las nuevas amenazas que la sociedad enfrenta. La Fundación Niños de San Miguel, desde sus inicios, había logrado mucho, pero su misión nunca fue estática. A medida que las heridas comenzaban a sanar, la Fundación evolucionó para convertirse en un referente activo de derechos humanos, justicia y participación ciudadana. Sus miembros comprendieron que la lucha contra la corrupción y la violencia no tiene un punto final definitivo, sino que es una batalla constante que requiere adaptabilidad, innovación y compromiso renovado. Uno de los grandes logros de la Fundación fue su capacidad para formar alianzas estratégicas con organizaciones nacionales y internacionales, organismos gubernamentales y universidades. Estas colaboraciones facilitaron la implementación de programas de capacitación para funcionarios públicos, policías y jueces, orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Además, se promovieron campañas educativas dirigidas a la población en general, con énfasis en los jóvenes, que fueron el motor de una nueva cultura de denuncia y participación activa. La idea central era clara: solo una ciudadanía informada,
Critica y comprometida puede sostener un sistema justo y prevenir la reproducción de prácticas corruptas o violentas dado el trabajo de la fundación, también se extendió a la promoción y defensa de políticas públicas orientadas a proteger a las víctimas, garantizar la atención integral y promover la reforma institucional. Participaron activamente en debates legislativos, formularon propuestas, y ejercieron presión social para que las leyes no solo existieran en el papel, sino que se implementaran con eficacia. A nivel comunitario, el legado de la fundación y la memoria colectiva inspiran la creación de nuevos espacios de diálogo y acción. Grupos de vecinos comenzaron a organizar comités de vigilancia ciudadana que colaboraban con las autoridades, alertando sobre irregularidades y exigiendo transparencia. Estos comités fortalecieron el control social y contribuyeron a la prevención del abuso de poder y la impunidad. Sin embargo, la lucha no estuvo exenta de desafíos. En varias ocasiones, grupos con intereses contrarios a la justicia intentaron desacreditar a la fundación y sus miembros, mediante campañas de desinformación, amenazas o presiones. A pesar de ello, la comunidad respondió con unidad y solidaridad, defendiendo la importancia de mantener viva la verdad y la memoria. En un mundo donde la corrupción y la violencia mutan y adoptan nuevas formas, la Fundación Niños de San Miguel entendió la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para mejorar sus mecanismos de denuncia y seguimiento. Desarrollaron plataformas digitales para que las víctimas y testigos pudieran reportar irregularidades de forma segura y anónima, fortaleciendo así la transparencia y la participación ciudadana. El legado de San Miguel también influyó en la formación de nuevas generaciones de líderes social y defensores de derechos humanos. Jóvenes que crecieron en el contexto de la tragedia se convirtieron en activistas, profesionales y funcionarios comprometidos con construir un país más justo y transparente. Su ejemplo muestra cómo la memoria y la educación son similares para el cambio social sostenible. En el plano internacional, la experiencia de San Miguel fue reconocida en foros y conferencias, aportando lecciones valiosas sobre cómo enfrentar la corrupción sistémica, la desaparición forzada y la impunidad. La historia se convirtió en caso de estudio para organizaciones internacionales, que utilizaron su modelo para diseñar estrategias de prevención y reparación en otros países afectados por problemáticas similares. A pesar de todos los avances, la fundación y la comunidad eran conscientes de que la lucha nunca termina. La corrupción y la injusticia son fenómenos adaptativos que requieren vigilancia constante, innovación en las estrategias y la participación activa de toda la sociedad. Por ello, San Miguel mantiene viva la alma de la resistencia, un faro que guía a quienes se harían en la justicia, la verdad y la dignidad humana. Este capítulo, que podría considerarse un cierre, en realidad abre puertas hacia un futuro donde el compromiso social, la memoria colectiva y la lucha constante serán las herramientas para construir un mundo más justo. La historia de San Miguel es un recordatorio permanente de que la justicia es posible, pero solo si estamos dispuestos a defenderla día a día, con valencia, unidad y perseverancia. Después de ecos de dolor, incertidumbre y lucha constante, San Miguel comenzó a experimentar un verdadero renacer. La tragedia que marcó para siempre la historia del pueblo se convirtió en la semilla de una transformación profunda y duradera, que trascendía lo judicial y permeaba cada aspecto de la vida comunitaria. Lo que en un pasado reciente había sido miedo, silencio y desconfianza, ahora se tornaba en esperanza.
Unidad y compromiso compartido por construir un futuro donde la justicia, la transparencia y la solidaridad fueron el eje fundamental de la fundación. Niños de San Miguel, que desde sus inicios fue la voz y el corazón de la resistencia, amplió su rol para convertirse en un motor clave del desarrollo social y cultural del pueblo. Sus programas se diversificaron y fortalecieron, abarcando desde el apoyo psicológico y legal hasta la capacitación en liderazgo comunitario, la formación ciudadana y proyectos de desarrollo sostenible. Miles de personas encontraron en estas iniciativas no solo herramientas para sanar heridas, sino también para empoderarse y transformar sus realidad. Esta la educación fue uno de los pilares fundamentals en esta renovación. Las escuelas locales integraron en sus currículos programas innovadores que promovían la enseñanza de los derechos humanos, la historia local, la participación ciudadana y el pensamiento crítico. Estos programas buscaron formar a las nuevas generaciones no solo como estudiantes, sino como agentes activos de cambio, conscientes de su pasado, pero también responsables de construir un futuro mejor. Además, se impulsaron talleres artísticos y culturales para estimular la creatividad y fortalecer la identidad comunitaria de la cultura emergió, como un vehículo poderoso para la sanación colectiva y la consolidación de una memoria viva. San Miguel se transformó en un centro cultural dinámico, donde la música, la danza, el teatro, la literatura y las artes visuales jugarán un papel central para expresar el dolor, la resistencia y la esperanza. Se organizaron festivales, exposiciones y obras teatrales, que no solo conmemoraban a los niños desaparecidos, sino que también fomentaban el diálogo intergeneracional y promovían la reconciliación. En el ámbito institucional, las reformas impulsadas tras el juicio lograron consolidarse mediante la creación de órganos y mecanismos permanentes de transparencia, control social y participación ciudadana. Se establecieron consejos consultivos integrados por representantes de la sociedad civil, autoridades locales y expertos, quienes supervisaban la gestión pública y colaboraban en la formulación de políticas orientadas al bienestar colectivo. Estos órganos contribuyeron a reducir los niveles de corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones. La cooperación entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil permitió llevar adelante proyectos de desarrollo social y económico que mejoran significativamente la calidad de vida de la población. La inversión en infraestructura básica, acceso a servicios de salud y educación, así como programas de generación de empleo, sentaron las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible en San Miguel. Estas mejoras no solo transforman el paisaje material, sino que también reforzaron el sentido de pertenencia y orgullo de la comunidad. La memoria de los niños desaparecidos continúa siendo un faro que guiaba las acciones y decisiones del pueblo. El memorial ubicado en la plaza central se convirtió en un lugar de encuentro permanente y sagrado, un espacio para la reflexión, el homenaje y la reafirmación del compromiso social. Cada año, durante la ceremonia conmemorativa, se renovaba el pacto colectivo de defender la dignidad humana, proteger a los más vulnerables y luchar contra cualquier forma de injusticia y abuso de poder. La experiencia de San Miguel trascendió fronteras y sirvió como ejemplo para movimientos social y comunidades afectadas por problemáticas similares en América Latina y otras regiones. Su historia fue difundida en conferencias internacionales, publicaciones académicas y documentales,
aportando valiosas lecciones sobre la importancia de la memoria, la justicia, la solidaridad y la participación ciudadana para enfrentar la impunidad y la corrupción. En este proceso, emergieron nuevos líderes sociales. Muchos de los jóvenes que habían crecido en el contexto de la tragedia, pero que decidieron transformar el dolor en compromiso y acción. Estos líderes jugaron un papel decisivo en la política local, la educación, la cultura y la defensa de derechos humanos, garantizando que el espíritu de renovación y justicia se mantuviera vivo y activo. Sin embargo, la historia de San Miguel también fue un recordatorio constante de que la lucha por la justicia, la dignidad y la transparencia es un proceso permanente que requiere vigilancia, adaptación y esfuerzo continuo. La corrupción y la violencia, aunque debilitadas, no desaparecieron por completo y demandaban respuestas innovadoras y colectivas. Por eso, la comunidad mantuvo su compromiso de estar alerta, de participar activamente en los asuntos públicos, y de exigir responsabilidades a quienes detentan el poder. El desarrollo de nuevas tecnologías fue incorporado como una herramienta para fortalecer la transparencia y la participación. Plataformas digitales, aplicaciones móviles y redes sociales se convirtieron en medios para facilitar la denuncia ciudadana, promover la educación y fomentar la colaboración entre actores sociales y gubernamentales. Estas herramientas contribuyeron a ampliar el alcance de las acciones y a fortalecer la vigilancia comunitaria. Finalmente, el ciclo que comenzó con la tragedia de los niños desaparecidos cerró con un mensaje esperanzador y universal, incluso en las circunstancias más oscuras. La solidaridad, la memoria y la justicia pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. San Miguel demostró que la reconstrucción social es posible cuando una comunidad se une en torno a valores compartidos y un compromiso genuino con la deuda y la dignidad es la luz que nació en medio de la oscuridad continúa brillando, inspirando a generaciones presentes y futuras a defender la justicia, a proteger a los vulnerables y a construir sociedades donde la corrupción, la violencia y la impunidad son derrotadas para siempre. La historia de San Miguel es un testimonio eterno de la fuerza del pueblo, del poder transformador de la memoria, y de la esperanza inquebrantable que impulsa la renovación. Si te gustó este video, no olvides suscribir y activar la campanita. Gracias por tu apoyo.